세계적인 찬양 감사합니다. It was a world-class praising, so thank you. 오늘 제목이 나는 왜 쉼이 없는가? Today the title is Why Do I Have No Rest? 사실 여러분과 제가 돈을 벌고 결혼하고 사는 것도 쉼을 느껴서 하잖아요. So actually we work hard and we get married and we do our days and that is only all for taking the rest. 장모님 사진 하나 띄워주시죠. So we will see a picture. 여러분 사진 한번 보셨죠? 이 사진을? Have you seen this picture? 똑같은 사람인데 얼굴이 이제 세 개 있습니다. It is one person but it has three faces. 제가 서 있는 곳으로 해가지고 맨 첫 번째, 그 다음에 두 번, 세 번째 같은 사람이죠. So from my side, the first and second and third person, they are the same person. 여러분이 평생 세 번 늙습니다. So you will age 3 times in your life. 맨 첫 번째 사진은 몇 살처럼 보여요? So how old does she look in the first picture? 크게 말해보세요. 네? 싸우지 마시고. You don't have to argue over it. 크게 몇 살쯤 보여요? So speak loudly. How old? 20대. In her 20s. 예. 육안이 밝으십니다. You have 그건 good physical 30대. eyes. 예. Or somebody said in her 30s. 몇 살처럼 보여요? And how old do you think she is? 여러분 도저히 아는 게 뭐예요? What do you know? 사람이 딱 세 번 늙는데 맨 첫 번째 늙는 나이는 34살입니다. So people age 3 times and they get older 3 times. And first time is at 34. 얼굴이 바뀌어요. And at the age of 34, they change their 가운데 face. 있는 두 번의 나이가 늙는 나이가 64살입니다. And in the middle, it is in her 60s. 그렇게 바뀝니다. That's how she changes. 세 번째 할머니 나이는 몇 살이냐면은 78세입니다. And third one is 78. 여러분 이제 그 나이 때 되면 34살 또 뭐 64살 그다음에 이제 70살 이렇게 늙습니다. So at the age of 34 and 64 or something, or 78, you age. 여러분에게 안 늙을 수가 없어요. You cannot avoid it. 저건 화장 가지고 커버할 수가 없습니다. You cannot cover it with your makeup. 그럼 여러분 그때 늙을 때는요 잘 늙어야 돼요. And when you get old, you have to age gracefully. 이쁘게 늙어야 돼요. You have to age gracefully. 지하됩니다. So you can put it down, the picture. 옆에 보고 축복하세요. 잘 늙자. Let's bless each other. Let's age gracefully. 축복하세요. 이쁘게 늙자. Let's age with beauty. 권사형으로 늙자. Let's age like a sinner deaconess. 예. 어떤 남자가 하버드 대학을 쭉 한번 돌았습니다. So one guy take a tour in Harvard University. 방문하고 다 돌아가지고 이제 나왔단 말이죠. So he finished his tour in the university. 근데 이제 그런 좋은 대학은 방문하면은 언제든지 안내하는 분이 물어봅니다. And when you attend that kind of guided tour, then the guide will ask you, 가장 인상 깊은 것이 무엇입니까? "Oh, what was the greatest impression to you?" 이렇게 하겠습니다. And this guy said, 하버드대 도서관에서 제가 본 글귀가 생각납니다. "Oh, I can remember the phrase that I saw in the Harvard library." 자, 본토 발음. Sleep instead of dozing. 알아들었죠? Do you understand? One more time. Sleep instead of dozing. 괜찮아, 못 알아들어도. It's okay. You don't have to understand. 이게 무슨 말이냐? What does it mean? 무슨 말? 졸지 말고 자. 그렇죠. 하버드대 도서관에 여기 딱 써 있습니다. So it is written on the wall of the Harvard library. 경상도 말로 졸지 말고 쳐자빠 자라. So you have to sleep instead of dozing off. 그 도서관에 졸거든요. Because people doze off in the 차라리 library. 자라.
Instead of that, just rather sleep. 자고 힘내가지고 또 공부해라. Sleep and gain strength and then study again. 여러분, 우리가 한 주간 이렇게 살면서요, 삶이 자 구멍이 나요. So when we have the life throughout the week, then we have a lot of holes. 뭔가 자꾸 한계가 오고 지치고 We have weary point or limitations. 했는데 보람은 없고. And we did all the work, but there's no reward. 여러분이 오늘 제일 필요한 게 성공이 아닙니다. What you need the most today is not the success. 여러분에게 쉼이 필요합니다. You need the rest. 그렇다고 좋다 교회에서 자자. But it doesn't mean that, oh, okay, I will sleep in the church. 그러지는 마시고요. You don't have to do that. 오늘 제가 여러분에게 세 가지 말씀을 So 드리겠습니다. today I will give you 3 things. 나는 왜 쉼이 없는가? Why don't I have any rest? 여러분이 제일 먼저 깨달아야 됩니다. First thing you have to realize it. 내가 누군가? Who am I? 생각 이상은 내가 누군지 몰라요. So more than you can imagine, people do not understand who they are. 여러분의 진짜 모습은 하나님께서 여러분과 함께 하십니다. Your true self is the one that God is with. with. 굉장한 축복이죠. This is tremendous blessing. 그러면 내가 누군지 안다면은 이분이 알고 내가 안다면은 우리가 누군지 압니다. So now you know who you are, you know who that person is, then now we know who we are. 이걸 진짜 안다면은 이분이 뭐 실수하죠? 그럼 도와줍니다. If you truly know this, then when the person makes a mistake, then you can help. 이분이 잘하죠? 내가 기쁩니다. If the person does a good job, then you are pleased with 이거 that. 연약해가지고 막 넘어지고 잘못 정말 도와줍니다. If that person is weak and stumble, then we truly help 왜냐면 이 사실을 아는데요. because we have these facts. 그래서 이분하고 내하고 같이 계속 모이는 걸 보고 교회라 그래요. And then when we gather together, that is called the church. 교회는 누굽니까? And who is the church? 이걸 보고 원내스라 그래요. This is about oneness. 이게 됩니다. This will take place. 이거 하자가 아니에요. I'm not saying that we have to try to do it. 여러분이 이 세계를 정말 가지면은 쉼이 있습니다. When you truly possess these 3 things, then you will have the rest. 나는 정말 우리 다민족교회 성도들이 매일 교회 와서 예배 통해서 힘을 얻으면 좋겠어요. I really wish that all of you can come to church every day and gain the rest in the worship. 오늘 본문 읽었죠? We have read the passage 현장 today. 나가보면 이런 상태입니다. This is what it's really like in the field. 도둑질하고 They steal, 거짓말 치고 they lie, 여러분 죽이려고 그러고 and they try to harm, 여러분 잘하면 그거 가지고 시기하고 and they get jealous when you do a good job. 못하면 더 눌러버리고 And when you go down, then they suppress you. 가진 거 on you. 빼앗아버리고 They try to steal what you have. 이게 세상이라니까요. This is what the world is really like. 그래서 여러분의 삶에 딱 예배가 돼야 돼요. So your life, your living must become the worship. 여러분 지금부터 쉼을 최고로 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. So may you enjoy the greatest rest in the name of the Lord. 아프지 마세요. Do not get sick. 여러분이 아픈 거는요. 유치원 목사가 저를 아프게 한 겁니다. When you get sick, that means I get sick. 나는 옛날에는 아이고 저 병들어 가지고 Back in the days, I looked down on people who are sick. 아이고 돈도 없이 가난해 가지고. Oh, that person has no money and always in the poverty. 근데 어느 날 깨달았어요. But one day I realized, 내 모습이다. oh, that's who I am. 여러분 오늘 딱 언약을 잡으세요. So today, hold to the covenant. 나는 누굽니까? Who am I? 하나님이 함께하는 사람입니다. I am the one that God is with. 자, 이게 무슨 말이죠? And what is it? 내가 누군 줄 안다는 말은 내가 어디서 왔냐는 겁니다. If you know who you are, that means you know where you're from. 우리 부모님도 태어났죠. I'm from my parents. 그렇지 않습니다. But that's not the case. 여러분은 하나님께로부터 왔습니다. You are from God. 이걸 보고 복이라 그래요. And that is your blessing. 굉장한 축복이죠. This is tremendous blessing. 창세기 2장 27절. Genesis 1:27. 여러분은 하나님의 형상 속에서 왔어요. You are from the image of God. 그러니까 하나님 여러분 얼마나 사랑하시겠어요. So God loves you so much. 오늘도 지금 렘넌트 우리 둘이가 지금 이렇게 나율이하고 유아가 지금 첫 예배 드리러 왔어요. So we have 2 new remnants who came for the worship.
이런 보니까 부모님도 보니 너무 좋죠. So you may have seen their parents and you must be happy with 하나님 이름 them. 볼 때 그리 좋은 거예요. So when God sees you, then 그냥 God is 하나님 우리를 pleased 볼 like 때 that. 너무 좋은 거예요. And God is really pleased by looking at us. 왜 좋습니까? And why? 하나님 우리 속에 자기의 이 생기를 확 불어넣는 겁니다. Because Genesis 2:7, God gave His breath of life into us. 에레가 창세기 2장 18절에 보세요. And Genesis 2:18. 에덴 속에서 예배와 안식과 가정을 주셨습니다. In the Garden of Eden, we were given the worship and the rest and the family. 이게 여러분 겁니다. These are all yours. 여러분은 막 의심하고 두려워하고 그런 존재가 아니라 So you're not supposed to fear or have doubts. 저는 교회 안에서만큼은 이걸 해야 된다. At least in the church, it has to take place. 사실이니까요. Because that's the fact. 자, 그래서 이 축복을 다 받았는데 이걸 다 놓친 겁니다. So we received all these blessings, but we lost hold of them. 나는 지금 어디 있습니까? Where am I? 여러분 힘들죠? It must be hard for you. 왜 힘든 줄 아세요? Do you know why this is 이걸 difficult? 싹 뺏긴 거예요. Because we lost hold of these things. 그러니까 내가 열심히 해도 쉼이 없는 겁니다. So I try really hard, but I have no rest. 왜 그렇습니까? And why is that? 하나님의 자녀가 되는 것이 진짜 축복인데요. Because the true consequential blessing is to become the 저는 children of 지금 God. 창세기 3장 5절이 틀렸다고 말한 적 없습니다. So I never said that Genesis 3:5 is wrong. 나라고 하는 존재가 틀렸다고 말한 적 없습니다. I'm not saying that the me is wrong. 하나님 필요 없어. I don't need God. 내가 하나님이라. I am the God. 여기서 문제가 온 겁니다. So that's where all the problems originated. 이게 누가 준 겁니까? And who gave you this? 나도 모르게 딱 내 속에 이 자리 잡은 거예요. So unbeknownst to me, it settled down in me. 이게 이제 무서운 겁니다. And this is the fearsome thing. 그러다가 보세요. 창세기 6장 4절입니다. And Genesis 6:4. 이게 지역 속에서 막 완전히 물질 우상이 된 겁니다. So it makes the material idols in the region. 돈이 하나님이 된 겁니다. The money became their God. 이거 없으면 못 산다 생각합니다. And they think that they cannot live without it. 이렇게 내가 무너져 버린 거예요. And that's how they crumble. 이래 가지고 창세기 11장 3절에 봐요. And Genesis 11:3, 바벨 탑을 샀습니다. they build up the Tower of Babel. 성공이 전부 다인 줄 알고 They consider success everything. 이렇게 살아가는 거예요. So this is how people live. 여러분, 나 물질 성공이 틀렸다고 말한 적 없습니다. So I'm not saying that the material things and the success are all wrong. 네, 하나님께로부터 와야 되는데 이게 사단에로부터 출발된 겁니다. All these things must stem from God, but it actually originated from Satan. 한번 물어볼게요. Let me ask you. 내하고 집사람 부부라. So, for example, if we are a couple, 부부들이 최고 뭘 많이 이야기합니까? and what do they talk about the most? 성격이 안 맞다. They say that, oh, we don't match in personality. 여러분, 부부가 성격이 맞아서 손 들어봐 보세요. So if there is any couple who has the same personality, 아무도 then 안 raise 되네. your hand. There is no one. 성격 봐야 됩니까? Do we have to have the same personality? 아니, 맞아야 돼요? Do we have to always agree? 안 맞아야 돼요. We should not agree. 성격이 달라야 돼요. They have to be different. 맞으면은 그럼 남자도 앉아서 난 앉아서 누지 하죠 오줌을. So if they always agree in everything, then they should urinate by sitting. 달라요. But they are different. 자꾸 성격을 맞추려고 그러는데 안 맞아집니다. So they want to match each other, but it will not work. 왜 그렇습니까? And why is that? 이거라니까요. Because of this. 그러니까 여러분이 이 사실 정말 안다면은 서로 인정해 주는 겁니다. So if you truly know this, then you can acknowledge each other. 지금 많은 사람이 너무 병들어 있습니다. So many people are diseased. 그럼 지금 혹시 병든 분 계십니까? Is there anyone who is diseased? 생각, 염려, 걱정이 너무 많아서 그래요. You're thinking, your worries, you have too much of them. 어릴 때 우리 그 영어 공부했잖아요. We studied English when we were little. 영어의 대가 안현필 씨 So there is the master of English in Korea, Mr. An. 알죠? Do you know him? 아, 진짜 아는 게 뭐가 있어요? So I think you know really nothing. 하긴 그리스도 알면 되지. So all it takes is Christ. 안현필 씨가 영어도 잘했지만은 굉장히 건강 강의를 많이 했어요. So Mr. An, he was also a master of English, but also a master of health. 이 사람이 건강의 삼일체 찾았습니다. So he found that the trinity of health. 이렇게 하면 절대 병 안 걸린다. So if you do this, then you will not get sick at all. 병 걸도 낫는다. And even if you get sick, you will be healed. 그 첫 번째가 뭐냐면은 피를 맑게 해라. The first principle is purify your blood. 좀 적으세요. Why don't you write it down? 그래도 쉘이 안 죽고 피를 맑게 해라. So the first principle is
purify your blood. 여러분 계속 담배 같은 거 피지 마세요. 그거. So don't keep smoking. 그거 탁해요. That will make your 그거 여러분 your 이거 blood 뽑아 less clean. 넘주면요. 그거 먹고 죽습니다. And you cannot donate to your blood. 모기도 그런 피 싫어합니다. And even the mosquitoes will hate that. 피를 맑게 해. So the first rule is keep your blood 어떻게 clean. 하냐면은 제독. So that will 예. detox it. 몸 속에 독소가 빠져나와요. The toxin will be removed from your body. 두 번째 뭐냐면 And rule 맑은 피를 공급받아라. Rule number 2 is to be provided with 그게 the clean 뭐냐면 blood. 자연식을 먹어라. That is to eat the natural food. 그렇죠. 공급시키는 거죠. It is to provide your body with the 세 clean 번째가 food. 뭐냐면은 맑은 피를 순환시키라. And number 3 is circulate that clean 이걸 blood. 공급을 해가지고 이게 돌아야 됩니다. So that the clean blood that you're provided with 그게 must circulate. 운동이다. That is to exercise. 그러니까 여러분 가만히 공부하지 말고 운동을 하세요. So you should not just sit still. You have to exercise. 누가 나를 보고 요즘 운동하는데 뭐 운동하는데? So somebody said, these days I'm exercising. And I said, what kind of? 다락부 운동한대요. And then he said that it's, gospel exercising. 확 그 다락부 폭파시킬 겁니다. And so I just wanted to explode him. 근데 숨쉬기 운동한대요. And somebody says breathing 아, exercising. 코를 잡아볼라. I wanted to grab the nose. 그런 거 말고 운동 땀을 내라. So not that kind of exercising. It is the sweating exercising. 우리 몸에 독소가 있는 줄 아세요? So we have a lot of toxin in our body. 너무 많이 먹어서 그래요. It's because we eat too much. 여러분이 하루에 아침만 굶어도요. 우리 몸에 독소가 125% 나와봅니다. So just by skipping our breakfast, we can remove the 125% of our toxin. 그러다 여러분이 호흡을 길게 해가지고 배를 내고요. 호흡을 멈춰가지고 천천히 내뱉죠. So when you take a deep breath until your belly is full and then hold it and breathe out slowly, 그때 우리 속에 독소가 싹 나와. then that's when you can take away all your toxins. 몸에 독소가 쌓이는 거예요. So we have a lot of toxin in our 이런 body. 피를 맑게 해야 돼요. So you have to keep your blood clean 맑게 하고 맑은 피를 공급해주고 and then provide your body with clean 그래서 blood 순환시켜주고 and then circulate it. 여러분 이렇게 만들었는데 So this is what we have to do. 너무 이것 때문에 바빠요. We are too busy with these things. 남자분들 아주 평범하게 살지 마세요. So guys, you don't have to struggle with your life. 뭐 때문에 그걸 사십니까? What is the point of that? 먹여 살려야 되는데 We have to, of course, feed our family, 하지 말아요. but you should not too much 여러분이 struggle. 진짜로 성공하면 행복한 게 아니라 행복한 삶이 성공해야 됩니다. So it's actually wrong that successful people are not happy. The happy 자, ones must be successful. 세 번째, Number 3. 하나님께서 여러분 여기 있는데 내 힘으로 해봐라 이렇게 말씀 안 했습니다. So we are here, but God not say like save yourself. 여러분은 어디로 갑니까? Where are we heading? 요게 여러분이 가진 사명입니다. This is our mission, 이걸 보고 행복이라 그럽니다. and this is called joy or happiness. 참 감사하죠. It's very thankful. 여러분은 지금부터 이 사람을 살리러 가는 겁니다. From now on, we are going there to save these people. 학교에 공부하러 가는 거 아닙니다. We're not going to school to study. 회사 돈 벌러 가는 거 아닙니다. We're not going to the workplace to make money. 여러분은 이 사람을 살리러 가라니까요. We are going there to save these 그래서 people. 아브라함 불러가지고 이렇게 말했습니다. So Abram was called and told. 아브라함아 이렇게 말. God said, Abram. 제일 먼저 언약적 축복을요. First of all, he was given the covenantal blessing. 그러면서 내가 네게 지시할 땅으로 가라. And then God said, go to the land that I will show you. 대표적인 축복을. That is representative blessing. 너는 복이 될 것이다. You will be the blessing, 근원적인 the 축복을. fundamental blessing. 너를 당할 자 없을 것이다. And no one, there is no one who can 불과 resist you. 항력적인 축복. That is irresistible blessing. 여러분 누가 여러분 자꾸 속여 거짓말 칩니까? If somebody harms you or deceives you, 알고 속아 주세요. then just pretend to be deceived. 여러분 누가 때리면 맞아주면 돼요. If somebody hits you, then get hit. 그냥 그래 하세요. Then just do that. 여러분 자녀가 좀 잘못하면 모른 척 하세요. If your children make some mistake, then just pretend not to see that. 여러분 남편 이상합니까? If your husband is somewhat strange, 모른 척 하세요. then pretend not to know that. 알아 말 겁니까? And what's the use of knowing everything? 못 기다리겠죠. We cannot wait. 미치겠죠. We cannot, wait until 답답하죠. fix it. So we cannot keep ourselves from, 이걸 handling 몰라서요. it. It's because we 저는 do 안 not 답답- know this. 안 답답합니다. I'm not frustrated. 아니 갑자기 제가 이제 전화를 듣는데 전화기가 상대방 전화는 잘 들려 내 전화가 안 들린다는 거예요.
I made a phone call and the person could not hear me, but I could hear well. 나는 잘 들려요. So I said I could hear well. 아직 안 고쳤어요. So I didn't fix it yet 난 답답한 게 없어요. because I don't feel frustrated. 급하면 지가 오겠지 뭐. So if it's urgent, then he will call me or text me. 아직 아무도 안 왔어요. So nobody came to me yet. 나 안 답답합니다. So I do not feel 뭐가 그리 hasty. 답답하십니까? So what frustrates you so much? 제발 좀 자녀 나나라 So 합니까? please lay down your children. 교회 와서 교인들 건들지 말아라 합니까? And when you come to church, do not trouble anyone. 뭐가 건드리는 겁니까? So what do I mean by troubling? 이 사람은 이렇고 Oh, this person is like 사람은 this. 저렇고. Oh, that person is like 그 that. 건드리는 겁니다. Back talking, that is how to trouble people. 제발 가만 놔놓으세요. So please leave them alone. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. Through you, all nations will be blessed. 기념비전 축복입니다. That is commemorative blessing. 여러분, 이걸 보고 신앙생활이라 그래요. This is called the walk of faith. 여러분 속지 마시고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Do not be deceived, but have victory in the name of the Lord. 한 여인이 병에 걸렸습니다. A lady got diseased, 주님께 와가지고 기도했습니다. and she came to the Lord and then prayed. 주님이 물었습니다. And the Lord asked, 네가 누구냐? "Who are you?" 여인이 말했습니다. And the lady said, 저는 의사 부인입니다. "I am a wife of a doctor. 제 남편 의사입니다. My husband is a doctor." 주님이 말했습니다. And the Lord said, 네 남편 말고 "Not your husband. 난 네가 누군지 물었다. I asked who you 그때 are." 부인이 말했습니다. And the lady said, 저는 두 아이 엄마입니다. "I am a mom of two 주님 children." 또 물었습니다. So the Lord asked again, 난 너 아이를 안 물었다. "I didn't ask about your children. 네가 누구냐? Who are you?" 여인이 말했습니다. The lady said, 저는 선생님입니다. "Oh, I'm a teacher. 아이를 가르치고 있습니다. I'm teaching children, 네 직업 말고 not your occupation. 네가 누구냐? Who are you?" 그때 여자가 말했습니다. The lady now said, 저는 주일마다 교회 가지고 교회학교 선생입니다. "Oh, I'm a Sunday school teacher because I go to church every Sunday." 교회 다니는 거 말고 "Oh, not your church. 네가 누구냐? Who are you?" 그때 이 여인이요 가만히 질문했어요. Now she asked to herself. 주님 제가 누굽니까? Now she asked to the Lord, "Who am I, Lord?" 그때 주님 말씀했어요. That's when the Lord said, 너는 내 자녀 아니냐? "You are my child." 그때 여자가 눈물이 쭉 흐르는 거예요. That's when she shed tears. 그러면서 그 속에도 질병도 같이 치유가 되는 거예요. And then the disease was healed. 여러분 지금부터요. 여러분 자신을 찾으세요. From now on, discover yourself. 여러분 누굽니까? Who are you? 하나님이 여러분에게 영원히 함께 하십니다. God is with you forever. 그럼 내한테 이 문제가 왜 왔습니까? Then why do I have this problem? 그 사람 살리라고요. Because you're going to save that 왜 person. 나는 다른 사람이 안 당한 특별한 병을 당했습니까? Why do I have special disease that others do not have? 왜 나한테는 가정 문제가 있습니까? Why do I have this family problem? 왜 나는 경제 문제가 있습니까? Why do I have the financial 왜 problem? 나는 잠을 못 잡니까? And why can I not sleep? 그런 사람이 너무 많다니까요. Because there are too many people out there with the same problems. 살리라는 합니까? You are going to save 자, them. 어떻게 하면 되겠습니까? Then what should we do now? 같이 하는 겁니다. We are doing this together. 임마누엘. Emmanuel. 여러분이 임마누엘 신부를 딱 누린 겁니다. So you enjoy the status of Emmanuel. 이걸 보고 출애굽이라고 합니다. This is called Exodus. 여러분이 힘으로 나올 수 없잖아요. You cannot escape with your own strength. 언제 나왔습니까? When were they freed? 문설주에 피 바른 날 재앙 끝났습니다. On the day they applied the blood on the doorpost, the disasters were 예수 finished. 믿으면은 여러분 집안의 모든 재앙 끝나는 겁니다. When you believe in Jesus, and all these curses in your family will be finished. 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망에서 해방하였습니다. The law of life and of spirit has set me free and set you free from the law of sin and death. 네, 여러분을 묶고 있는 의문에 쓴 정서를 도말했습니다. The decree that is binding you that was canceled. 여러분 죄가를 참 멀리 빠뜨렸습니다. And your sins were moved away, far away from you. 네, 동이 서에서 먼 것처럼 우리 죄를 저 멀리 버렸다니까요. As far as the east is far away from the west, our sin was moved 여러분 from 여기 us. 여기 살고 있습니까? So are you still in here? 괜찮습니다. It is fine. 살면서 피 붙잡으세요. You are still in there, but hold on to the blood in that place. 담배 끊고 교회 못 나와요. You cannot come to church after quitting your smoking. 피면서 피 잡으라니까요. With smoking, hold to the blood of 술 끊고 못 Jesus. 나와요. You cannot come to church after quitting your 술 drinking. 적당히 먹으면서 피 잡으라니까요. While drinking moderately, but hold to the 어느 blood. 날 10가지 모든 재앙 무너질 겁니다. One day, all the 10 disasters will crumble. 봐보세요.
홍해는 신분 가지고 건너는 것입니다. The Red Sea, they crossed it with their status. 여러분 앞에 장애물이 확 없어본다니까. So all the obstacles in front of us will be removed. 그래서 이거는 가장 좋은 학교다. So that is the best school. 네, 두 번째 보세요. Number 2, 임마누엘 권세입니다. the authority of Emmanuel. 이걸 보고 광야라 그래요. That is called wilderness. 광야 가는데 유월절, 오순절, 수장절. In the wilderness, they had the Passover, Pentecost, and the Feast of Ingathering. 광야 가는 중에 최고 좋은 걸 주셨습니다. So the best things were given during the time of wilderness. 언약궤를요. And the Ark of the Covenant. 성막을 보세요. And the tabernacle. 여러분 어려운데 아닙니다. 가장 좋은 시간입니다. It seems difficult, but that's not it. It 이게 is 가장 좋은 교과서입니다. the best time, and it is the best textbook. 집사님 너무 빠르지? It must be really fast for her. 좀 천천히 하게. 오케이. 저 답답합니다. I'm not frustrated. 임마누엘 권세. So the authority of Emmanuel. 어떤 분이 목장에서 양을 이제 방목을 합니다. So here is one person who keeps the flocks of sheep. 밤이 되면은 늑대, 여우, 맹수가 내려와 가지고 양을 물어가요. At night, some predators will come and kill the sheep. 이 목장 주인이 어느 날 사냥꾼을 이렇게 채용했습니다. So this person hired a hunter 맹수를 잡아라. to catch all the predators. 그래가지고 이 사냥꾼이 이 맹수를 다 합쳤어요. So the hunter got rid of all the beasts. 근데 맹수가 와가지고 양을 잡아놓은 것보다 어느 날 양이 더 많이 죽는 겁니다. But even the more ships decreased even before the time. 이래가지고 왜 죽을까 So he was curious. 하고 생태학자를 불렀습니다. And then he called an ecologist. 우리 양이 왜 이렇게 많이 죽습니까? Why do I lose so many sheep? 이 학자가 이렇게 말했습니다. So this ecologist said, 맹수가 없어지니까 양들이 긴장이 풀린 겁니다. so there's no attack from the predators, and the sheep, they lose their strain. 이래가지고 저항력이 없어진 They 겁니다. lose their alert, and then they don't know how to resist. 그러니까 작은 문제에서 병이 걸리고요. So with the small little problems, they get 또 diseased. 작은 상처에도 독소 때문에 죽어나가고요. And with a small scar, they could be, because of inflammation, they could die. 숨을 못 쉬가지고 죽어나가고요. Sometimes they could not breathe and then die. 그렇습니다. That's how it is. 여러분과 제게 오는 이 문제는 우리 면역을 키우는 겁니다. The problems that you and I have right now, it will grow our immunity. 고난은 여러분을 강하게 만듭니다. Suffering will strengthen you. 여러분 생각할 때는 안 하면 좋겠죠. So you may think that you don't need any problems. 고난은 여러분을 주님 보도록 끌고 가는 겁니다. But the suffering will lead you to look toward the Lord. 이게 우리 내비게이션이에요. So this is our navigation. 그러니까 아무것도 문제 없어요. So there is no problem at all. 여러분 평안하면 생각 잘할 것 같죠? You think you will have the good walk of faith when you are comfortable, 나태해집니다. but you will be too much lazy. 임마누엘 사명입니다. The mission of Emmanuel. 이걸 보고 가나안 땅 거래요. This is called the land of Canaan. 여러분 가는 중에 요단강이 갈라져 버립니다. So in the way, they could see the Jordan River got split. 어마어마하죠. So it's amazing. 여러분이 보통 사람이 아닙니다. So you're not just the average people. 싸워서 이런 게 아닙니다. You're not. You don't win by fighting. 여러분이 가는 중에 여리고성이 무너집니다. And in your way, the city of Jericho will crumble. 드디어 가나안 정복됩니다. And the land of Canaan will be conquered. 이게 가장 좋은 공부입니다. So this is the best study. 여러분 이걸 배우는 거예요. So this is what you will learn. 여러분 지금 혹시 문제 왔습니까? Do you have any problems? 그걸 문제로 보면 안 돼요. Don't look at them as problems. 이거는 기회다. This is my opportunity. 도전하는 것이다. Challenge. 오늘 4부 때 말해볼게요. So in the fourth service, I will talk about it. 가만히 있어라. Stand still. 아무것도 하지 말란 말 아닙니다. It doesn't mean that you don't have to do anything. 여호와께서 행하시는 구원을 보라. See the salvation that God will give you. 여러분 문제 해결하지 마시고 요 속에 들어가시기를
주의 이름으로 축원합니다. So don't try to solve your problem, but enter into it. 제발 여러분 말부터 하지 마세요. So please do not speak first. 언약을 딱 붙잡아요. Hold on to the 자, covenant first. 결론입니다. And conclusion. 이분하고 저하고 이걸 딱 누리죠. So if we enjoy this together, 그러면 옆에 있는 분이 이렇게 딱 보입니다. then the person will see that. 아, 저분은 남은 자구나. Oh, that person is the one who remains. 오늘 장로님 기도 안 하셨습니까? Like our elders' prayer today, 저분은 남은 자예요. that person is the one who remains. 그래서 남는 자, The one who will remain, 남을 자, the one who remains and the one who will remain, 남길 자 and the one who will leave behind. 이렇게 딱 보입니다. This is what you will see. 얼마나 소중한지 몰라요. It's very precious. 저는 할머니 2명 가지고 시작했습니다. I pioneered this church with two 그래서 grandmothers. 여러분 한 분 한 분 교회할 때 제가 어떻게 온 줄 압니다. So every one of you, when you came to church, I know the history. 여러분 한 분 한 분은 저하고 사진이 싹 다 있습니다. So you and I, each of you has the history with me. 그래서 난 너무너무 소중해요. So I really cherish all of you. 저는 여러분이 너무 귀해요. I really value all of you. 왜냐요? 이거 누릴 사람이니까. Why is that? Because you are the one who will enjoy this. 여러분은 드디어 순례자의 축복을요. And now you have the blessing as a pilgrim. 그래서 우리가 점심 먹고 훈련을 받는 겁니다. That's why after the lunchtime, we have the training. 제가 한 2년 동안 여기다가 제 목회를 완전히 올인하려고 합니다. For about 2 years, I will put all my ministry all 참 into it. 우리 교회 좋은 교회입니다. So our church is really a good church. 여기에 우리 지금 장로님들과 권사님들이 있어 헌신하고 있어요. The elders and the senior deaconesses are devoting themselves to it. 그래서 혹시 여러분이 점심을 이렇게 라면이 싫다, So if you do not like the noodle that we provide for lunch, 김밥을 잘 못 먹겠다, if you are tired of the same food, 그런 분들은 집에서 도시락을 싸와요. then you can make a lunchbox. 알겠죠? Do you understand? 싸와가지고 산에 가가지고 You can bring your lunchbox and enjoy it in the back of the mountain 뱀하고 같이 with some snakes. 먹고 날까? You can enjoy that. 뒤에 산 좋아요. We have good mountain behind 우리 us. 산이 저 묘지 뒤에부터 저 뒤에까지입니다. You know, you can see how wide it is. 그리고 과일 싸고 먹기도 하고. And you can also pack some fruits. 뭐 이제 타는 커피가 싱겁다. If you think the coffee is too 여러분 bland, 진하게 타 와요. then bring your own coffee. 아 커피가 싱겁니? 커피가 뭐 물이 안 뜨겁니? 그런 말 하지 말고. So don't complain about the coffee 커피가 비싸나니 스타벅스 가라니까. by saying that the coffee is too expensive. Then why don't you go to Starbucks? 우리 아이들이 그거 팔아 가지고요 장학금을 줘요. Our children sell their coffee and then provide the 그걸 scholarship. 팔아 가지고요 전도하고 선교를 해요. And with that money, they do evangelism and mission. 그 저는 뭐 밥 먹으면 그냥 5만 원 팍 주고 1만 원 팍 주고 So I just pay a lot for the coffee. 안 아깝습니다. And I don't feel that's a 얼마나 waste. 소중합니까? This is really precious. 참 귀하죠. It's really precious work. 이제 우리가 드디어 수련회 시작합니다. And then we have our retreat. 여러분 후반기 때 받을 응답을 메시지 누린 겁니다. In the church-wide retreat, you will confirm the answers that you will receive in the latter of the year. 드디어 우리가 비대면 시작했습니다. Finally, we have begun the media 우리 service, 영어권 성도들, the online service where we can invite our 그다음에 English-speaking 국내 안에 people, 있는 영어권 사람들, the English-speaking people in Korea. 그다음에 저 케냐 현지 We can also invite people back in Kenya. 이걸 시작했습니다. We will begin it. 이게 좀 안정되면은 중국어, When this is settled, then we will start the 그다음에 Chinese 일본어 and Japanese. 이렇게 할 때 훈련받은 분들이 전연을 서는 겁니다. And then those people who are speaking in the training, they will stand as witnesses. 여기에 지금 우리 아이들이 영어 공부하면서요 참여하는 겁니다. And also, our children who study English can participate together. 지금 우리 사모님이다, 집사님이다, 권사님들에게 영어 배운 아이들이요 잘합니다. So there are many children who are learning English in church, and they are really good. 이거 얼마나 좋은지 몰라요. So we can say this is really 이 good. 시스템을 This system is prepared. 그러면서 우리는 정복하는 겁니다. And then we conquer. 어디입니까? 이 지역을 정복하는 겁니다. We conquer this region. 여러분 참 우리 좋은 교회입니다. So our church is really good. 나는 잘 몰랐는데 위에서 내려 보니까 우리 이상복 집사님을 이렇게 하는 빨간 옷 입고 한쪽은 또 파란 옷 입고 같이 서 있더라고요. So today I saw from my office that there's two political parties, those in red and those in blue. 싸우도 안 하고 They don't even fight.
참 좋은 교회죠. So it's really a good church. 우리는 그런 거 없습니다. We don't have any 아무나 와도 opinions. 됩니다. And whoever that is, they can 우리 come. 목적은 하나밖에 없습니다. Our goal is just one. 함께 손잡고 경기 남부지역 지향 막는 거. Holding hands together and we will block the disasters in this 이거 안 하면 region. 우리 있을 필요가 뭐가 있어요? Otherwise, then what's the point of our life? 그러니까 참 감사하잖아요. So we're very 저는 thankful. 뭐 보면서 너무 참 좋다. So looking at that, I was like, it's really good. 드디어 이제 영혼함이 하나가 되는구나. So finally, those two parties are harmonized in the church 이러다가 이제 together. 남북도 하나가 되고 And that's how we will reunite with North Korea 이분들이 too. 힘 얻어가지고요 헌당의 축복을요. So these people will gain strength and enjoy the blessing of the temple dedication 여러분 together. 거룩의 집 금방 짓습니다. The Guru daycare, it will be completed very 저한테는 soon. 저거 서론입니다. But to me, that is just the introductory 저는 건물에 part. 관심이 없습니다. I'm not very interested in the 우리 building. 아이들을 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대통령 만드는 겁니다. Our children must be raised into the gospel elite success and president. 요래 가지고 차 237, 5천종 살리는 거죠. And that's how we will save the 2/3 of nations and 5,000 tribes. 저는 여러분이 너무 소중해요. I really value all of you. 내가 이 축복 누리니까 보이는 겁니다. Because I enjoy these blessings, I can see that. 여러분이 혼자서 깊이 들어가라. When you are alone, go deeply. 지금부터 어떤 말도 여러분 안 들어오게 하세요. From now on, block all the other words. 그냥 안 좋은 건 안 보이면 됩니다. And when they are not heard and not seen, then that's it. 저는 여러분의 안 좋은 거, 나쁜 거 들리도 안 하고 보이지 않습니다. All your weaknesses and all your mistakes or wrongdoings, I don't see and I 그래서 don't hear. 목회가 너무 편해요. That's why my pastor ministry is so 너무 easy. 감사하고. So I'm very thankful. 진짜로 승리하시기를 주의 이름으로 May 축복합니다. you truly triumph in the name of the Lord. 옆 사람 축복하세요. Let's bless each other. 당신에게는 힘이 보입니다. I can see the rest from you. 당신은 with 임마누엘 원넷의 사람입니다. You are the person of with Emmanuel and oneness. 하나님께 감사합니다. God, we give thanks to you. 성령으로 영광을 받으옵소서. May you receive all the glory in your Holy Spirit. 예수님 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. 아멘.